ഹലോ എവ്രിവൺ. മാനേജ്മെന്റ് എക്സാമിന്റെ ടെൻഷനിലാണോ? ഡോണ്ട് വറി. ഇന്ന് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ബേസിക്സ് സൂപ്പർ സിമ്പിളായി ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ക റെഡിയല്ലേ? ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഡിഫറെന്റ് ടാസ്ക്സ്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ്. ആകെ ഒരു ബഹളമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പാളിപ്പോയാൽ ആകെ സീനാവും. സോ ഹൗ ഡു വി പുൾ ദിസ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ്ലി? ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ് ആക്കും? റൈറ്റ്, ആ ഫെസ്റ്റിവൽ സക്സസ് ആക്കാനുള്ള സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. അതെന്താണ് സംഭവം? പിന്നെ അതിന് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ്, ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്ന ഹിസ്റ്ററി, പിന്നെ രണ്ട് തലതൊട്ടപ്പന്മാരും, ഫെയോൾ ആൻഡ് ടേലർ. ലാസ്റ്റ്, മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ അതൊരു ആർട്ടാണോ? സോ ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് യുൽ ഹാവ് എ സൂപ്പർ ക്ലിയർ ഐഡിയ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ നമ്മുടെ ആ ഫെസ്റ്റിവൽ സക്സസ് ആക്കാനുള്ള ആ സിംഗിൾ വേർഡ് ആൻസർ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ്. ബട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദിസ് മാനേജ്മെന്റ്? ലെറ്റ്സ് ഡൈവ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. Okay, look at this definition. Management is the process of getting things done through people to achieve organizational goals. സിംപിളായി പറഞ്ഞാല്, ഒരു ഗോളുണ്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തനിയെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ത്രൂ പീപ്പിൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. എന്തായിരുന്നു ഗോൾ? ആ ഫെസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിപൊളി ആക്കണം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? ത്രൂ പീപ്പിൾ. സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ദ ലെജൻഡറി മാനേജ്മെന്റ് ഗുരു പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പുട്ട് ഇറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓർഗൻ. അത് ബിസിനസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, മാനേജേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, വർക്കേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ തിങ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഇൻവോൾവ്ഡ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ്. So what's the nature of management? Let's quickly go through this. First, it's goal-oriented. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഫോക്കസ്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ. ഒരു ചെറിയ കടയിലും വേണം, ഒരു വലിയ കമ്പനിക്കും വേണം. Then continuous process. ഒരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. It just keeps going. And of course, social process. It's all about people. But here's the most interesting one. Intangible force. നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റ് അടിപൊളിയായി നടക്കുമ്പോൾ ആ സക്സസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? It's dynamic and adaptable too. Okay, so we've covered what management is. Now let's get into the how. How is it actually done? A little proper logical process on it. All managers some follow chain of it. And mind you, this is a super important topic for your exams, so pay close attention. Idana 5 steps. The management process: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Let's use our first example again. Planning. എന്തൊക്കെ events വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. Organizing, different committees like food, stage, etc. form ചെയ്യുന്നു. Staffing, ആ കമ്മിറ്റീസിലേക്ക് ആളുകളെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. Directing, ആ ടീംസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Finally, controlling, എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആണോ നടക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. See, it's a cycle. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Now, out of all these, planning is the absolute cornerstone. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. It's the foundation. കറക്റ്റായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം പാളിപ്പോവും. It's here that you set the goals and create the roadmap. And remember, we're not talking about just any goals. We're talking about SMART goals. That is, goals that are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. A good plan is half the battle won. All right. Next up, ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഐഡിയാസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ആകാശത്തു നിന്ന് പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല, right? It has a history. It evolved over time. Let's take a quick trip back in time to see how these thoughts came to be. It all started way back in the 18th century, during the Industrial Revolution. That was the early management era. Then came the early 20th century, the scientific management era, thanks to guys like Taylor and FYUGP. But then, in the 30s and 50s, people realized, hey, workers are humans too, and that was the social person era. From the 1960s onwards, we entered the modern era, where the focus shifted even more, to things like job satisfaction. So you see the journey from pure efficiency to human happiness? Now, let's talk about the two big names, the fathers of management theory, Henri Fayol and F.W. Taylor. Understanding the difference between these two is absolutely crucial for your exams, so listen up. First up, F.W. Taylor. Remember him as the father of scientific management. His main focus was on the factory floor. How can we make the work at the lowest level, the shop floor, as efficient as humanly possible using science? So what were his big ideas?
First, replace rule of thumb with science. Basically, stop guessing and start measuring. Scientific selection and training meant picking the right person for the job and training them properly, and cooperation between management and workers was key. In short, Taylor's core idea was to find the one best way to do any job and then make everyone follow it. Okay, now for Henry Fayol. He's known as the father of general theory of administration. Now, unlike Taylor, who was looking at the factory floor, Fayol looked at the big picture. He was interested in what top-level managers do and the general principles for running an entire organization. This comparison table is pure exam gold, okay? Let's break it down. Taylor's focus, lower level, the shop floor. But Fayol's focus, top level, the big bosses. Taylor's approach was bottom up, starting from the workers and moving up. Fayol's was top down, from the management down. Taylor's goal was simple: increase worker productivity. Fayol had a bigger ambition, to create a universal theory for all of management. This is why Taylor is known for scientific management and Fayol for general theory of administration. Super clear, right? All right, we're heading into our final section. And this is a classic debate in management studies. Is management a science or is it an art? What do you think? Let's look at both sides of the coin. When we say management as a science, we're talking about the organized body of knowledge, the universal principles you can learn from a textbook. But management as an art is all about the personal application of that knowledge. It's about skill, creativity, and practice. Think of it this way. Learning the rules of cricket from a book is the science, but how Virat Kohli actually plays a cover drive on the field, that's pure art. So what's the final verdict? Which one is it? The answer is it's both. You can't have one without the other. Effective management is both a science and an art. You need the knowledge of the principles. That's the science. And you absolutely need the skill to apply them creatively in real-world situations. And that's the art. And that brings us to the end. But before you go, I have one final question for you. Think about all these principles we discussed. How can you use them not just for your exams, but to manage your own life, your own future goals? Give that some thought. Thanks for watching, and all the very best for your exams.